Daddy's girl, Daddy. He caught his daughter as she jumped off the top step into his arms. He quickly hugged her, tucking her under his arm to keep walking up the stairs of the porch. She giggled and laughed as only a 3-year can when held almost upside down. Daddy, you silly, she squealed as he entered their home, kissed his waiting wife, and then set the little girl on her feet. He tousled her curly hair under his rough fingers. Love you, pumpkin, he told the bright shining face staring at him. Now go help mommy with dinner. He watched as her tiny feet sped her directly into the kitchen to do her chores for mommy. His daughter was a real delight, and it made his life much more difficult recently. A pair of warm hands came up from behind and massaged his tight shoulders for a moment. I'm glad you're home. His wife whispered, pausing when he didn't respond. His wife spun him around gently and looked deeply into his flat, empty eyes. You need to forgive yourself. You know what all the doctors and therapists said. He felt the old worn-out anger boiling up into his gut at her words. He knew she was right. That only made it worse. He removed her hands from his shoulders, rubbed her 8-month pregnant belly perfunctorily, and mumbled, maybe I won't screw this next one up. He turned swiftly away from her before he could see the look on her face. He was sick to death of seeing that loving, patient, and pitying look. He'd been getting it a lot lately. I'm going to go clean up for dinner. By the time he reached the master bathroom, he was blinded with hot, hateful tears. He ratcheted up the hot water in the shower as far as it would go, undressing and stepping in. The water pounded down on his bent head as that horrible day began playing back inside his exhausted head. He had been in a fog of anger all that morning. It had been a stressful week in general between work, all the past due bills, his wife's precarious health, and another child soon to be here. He attempted to shake himself from the unpleasant memories. But they were as sharply relentless as the hot water smacking the top of his head. He continued to watch that day play out in his mind again. He was unwilling to stop the playback. Replaying his guilt made him feel better. He held his breath under the hot water of the shower while he saw himself loading up the car for their regular weekend trip to Grandma and Grandpa's house. He watched as he was short and rude with his ill wife. He cringed as he witnessed his anger at his little girl's sweet tiny voice singing the same song over and over on the 2-hour ride. He now saw that he had allowed the traffic to frustrate him too. So once they reached Grandma and Grandpa's house, he was numb with rage. Knowing what was next, a weak whimper escaped his wet lips as he turned his burning face, laying his cheek against the cool shower wall. I didn't know. I didn't see, he exclaimed to the falling water and empty air. The shower did not reply, and it certainly did not absolve him of his guilt. What a wake-up call that day was for him. He shook his head sorrowfully as he saw himself as he was really that day, a grown man. Successful in business, a man of the world, a father of a delightful perfectly formed 3-year-old, a man so wrapped up in his own mood, so mad that he acted without concern for anyone else, especially his sweet daughter. His actions that day had changed all of their lives forever. Waves of sorrow came as he remembered pulling into their driveway, seeing Grandpa and Grandma waiting for them on the porch excitedly waving to his family, and then getting out of the driver's seat himself. At that point, he had not known that in her eagerness to get out of the car and into Grandma's outstretched arms, his determined little girl had undone her own seat buckles, kicked the car door open, and was sliding on her belly out of the back seat. The next firm memory he had is seeing the back door open on the car for some reason. It had angered him suddenly, and without thinking, he had slammed it shut. As the accident replayed and the sound of it ringing in his ears, he jumped with the shock of it. Adrenaline rushed into his body, and suddenly he couldn't feel the water pelting down on him in the shower. He knew that 3 things would stay with him forever: the sound of his daughter's screams, the look on the other adults' faces, and the sight of that tiny hand caught in a closed car door. The fact is that he hadn't paused. He hadn't even looked just once to check on his daughter, and this tortured him still.
He knew that he was the one responsible for maiming his daughter for life. Their therapists had warned him about replaying the accident in his head repeatedly without truly dealing with the emotions of it. All the therapist's words came back to him in an avalanche, threatening to overwhelm him completely and bringing him back to the present with a surge. He put his hand out. Cô gái của cha bố, anh bắt con gái mình khi cô nhảy khỏi bậc thang cao nhất trong vòng tay anh. Anh nhanh chóng ôm cô, đè cô dưới cánh tay của mình để tiếp tục đi lên cầu thang của hiên nhà. Cô ấy khúc khích và cười như thể chỉ mới có 3 năm khi được cầm gần như lộn ngược. Bố ơi, đồ ngớ ngẩn, cô hét lên khi anh bước vào nhà của họ, hôn người vợ đang chờ đợi của anh, và sau đó đặt cô gái nhỏ lên chân mình. Anh hất mái tóc xoăn của cô dưới những ngón tay thô ráp của mình. Yêu em, bí ngô, anh nói với khuôn mặt rạng ngời đang nhìn chằm chằm vào anh, bây giờ hãy giúp mẹ ăn tối. Anh quan sát khi đôi chân nhỏ bé của cô đưa cô trực tiếp vào bếp để làm việc nhà cho mẹ. Con gái của anh là một niềm vui thực sự, và nó khiến cuộc sống của anh gần đây trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Một đôi tay ấm áp từ phía sau đưa lên xoa bóp đôi vai chặt chẽ của anh trong giây lát. Tôi rất vui vì bạn đã về nhà. Vợ anh thì thầm, dừng lại khi anh không trả lời. Vợ xoay người anh một cách nhẹ nhàng và nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng phẳng lặng của anh. Bạn cần phải tha thứ cho chính mình. Bạn biết tất cả những gì các bác sĩ và nhà trị liệu đã nói. Anh cảm thấy cơn tức giận cũ rích sôi lên tận ruột gan trước những lời cô nói. Anh biết cô đã đúng. Điều đó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Anh gỡ tay cô ra khỏi vai mình, xoa nhẹ bụng bầu 8 tháng của cô rồi lẩm bẩm, có lẽ lần sau mình sẽ không làm hỏng chuyện này nữa. Anh nhanh chóng quay đi khỏi cô trước khi có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Anh phát ốm chết đi được khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương, kiên nhẫn và thương hại đó. Anh ấy đã nhận được rất nhiều gần đây. Tôi sẽ đi dọn dẹp cho bữa tối. Khi vào đến phòng tắm chính, anh đã bị nước mắt nóng hổi cam thù làm cho mù mịt. Anh xốc nước nóng trong vòi hoa sen hết mức có thể, cởi quần áo và bước vào. Nước dội xuống cái đầu đang cúi xuống của anh khi cái ngày khủng khiếp đó bắt đầu quay trở lại bên trong cái đầu kiệt sức của anh. Anh đã chìm trong cơn giận dữ suốt buổi sáng hôm đó. Nhìn chung, đó là một tuần căng thẳng giữa công việc, tất cả các hóa đơn đã đến hạn thanh toán, sức khỏe bấp bênh của vợ anh và một đứa con sắp chào đời. Anh cố gắng rũ mình khỏi những ký ức khó chịu nhưng chúng vẫn không ngừng mạnh mẽ như dòng nước nóng dội lên đỉnh đầu anh. Anh ấy tiếp tục xem ngày hôm đó diễn ra trong tâm trí của mình một lần nữa, anh ấy không muốn dừng phát lại. Nói lại cảm giác tội lỗi của mình khiến anh ấy cảm thấy tốt hơn. Anh ta nín thở dưới vòi sen nước nóng trong khi nhìn thấy mình đang chất lên xe hơi cho chuyến đi cuối tuần thường lệ của họ đến nhà bà và ông. Anh ta nhìn mình lùn thịt và thô lỗ với người vợ xấu số của mình. Anh co rúm người lại khi chứng kiến sự tức giận của mình trước giọng hát nhỏ bé ngọt ngào của cô con gái nhỏ của mình hát đi hát lại cùng một bài hát trên chuyến xe kéo dài 2 giờ. Bây giờ anh ta thấy rằng anh ta đã cho phép giao thông làm anh ta thất vọng. Vì vậy, một khi họ đến nhà của bà và ông, anh ấy đã tê liệt vì cơn thịnh nộ. Biết được điều gì tiếp theo, một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi đôi môi ướt át của anh khi anh quay khuôn mặt bỏng rát của mình áp má vào bức tường tắm mát lạnh. Tôi không biết, tôi không thấy, anh ta kêu lên trước mặt nước rơi và không khí trống rỗng. Vòi hoa sen không trả lời, và nó chắc chắn không thể xóa bỏ tội lỗi của anh ta. Quả là một hồi chuông cảnh tỉnh ngày hôm đó dành cho anh. Anh lắc đầu buồn bã khi nhìn thấy mình thực sự là ngày hôm đó, một người đàn ông trưởng thành, thành công trong kinh doanh, một người đàn ông của thế giới, một người cha của một đứa trẻ 3 tuổi được hình thành hoàn hảo, một người đàn ông rất được bao bọc. Trong tâm trạng của chính mình, điên cuồng đến mức anh ta đã hành động mà không quan tâm đến bất cứ ai khác, đặc biệt là cô con gái ngọt ngào của mình. Hành động của anh ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Những cơn sóng phiền muộn ập đến khi anh nhớ mình đã tấp vào đường lái xe của họ, nhìn thấy ông và bà đang đợi họ ở hiên nhà và hào hứng vẫy tay với gia đình anh. Rồi tự mình bước ra khỏi ghế lái. Tại thời điểm đó, anh không biết rằng trong sự háo hức muốn bước ra khỏi xe và trong vòng tay dang rộng của bà nội, cô gái nhỏ kiên quyết của anh đã tháo khóa ghế của chính mình, đá tung cửa xe và đang trượt trên bụng của mình ra khỏi ghế sau. Kỷ niệm vững chắc tiếp theo mà anh có là nhìn thấy cửa sau mở trên xe vì một lý do nào đó. Nó đột nhiên khiến anh tức giận. Và không cần suy nghĩ, anh đã đóng sập nó lại. Khi vụ tai nạn tái diễn và âm thanh của nó vang vẳng bên tai, anh giật bắn mình. Adrenaline tràn vào cơ thể anh, và đột nhiên anh không thể cảm thấy nước đang dội xuống mình trong vòi hoa sen. Anh biết rằng 3 điều sẽ ở lại với anh mãi mãi, âm thanh hét lên của con gái anh, ánh mắt của người lớn khác và cảnh bàn tay nhỏ bé đó bị kẹt trong cánh cửa xe đang đóng. Thực tế là anh ấy đã không dừng lại. Anh ấy thậm chí còn chưa nhìn một lần để kiểm tra con gái mình, và điều này vẫn hành hạ anh ấy. Anh biết rằng anh là người có trách nhiệm chăm sóc con gái mình suốt đời.
Các nhà trị liệu của họ đã cảnh báo anh ta về việc lặp đi lặp lại vụ tai nạn trong đầu anh ta mà không thực sự xử lý cảm xúc của nó. Tất cả những lời của bác sĩ trị liệu quay trở lại với anh ta trong một trận tuyết lở. Đe dọa sẽ áp đảo anh ta hoàn toàn và đưa anh ta trở lại hiện tại với một sự đột biến. Anh ấy